So let's make mutton with tomatoes, onions, garlic, ginger paste, papaya and potato. Bolok আজি খাসি মাংস বনাও ধুনীয়াকে একদম simple. It's a simple, very simple recipe. Like you don't need anything special, just simple spices and basic vegetables. So let's start. Pan to গৰম হৈ গ'ল. Pan is ready now. Let's add mustard oil. Time to add tomatoes. It's like done now. We have to add the vegetables now. This is like special secret Assamese masala. So all indigenously produced in Assam. So let's add a bit of water. Let's make paste out of it. The paste is ready. Now let's add the paste to the curry. হৈ আছে এতিয়া লাহে লাহে ফ্ৰাই হৈ আছে মাংস দিব হ'ল let it cook for some time, then we'll add the meat. Now it's all fried nicely. Time to add the main thing. Let's add meat. I will let it cook for some time and chalo এতিয়া লাহে লাহে ফ্ৰাই হ'ব দিম জুইটো একদম কমাই দিছোঁ জুই কমাই দিম আৰু একদম লাহে লাহে ফ্ৰাই হৈ থাকিব এতিয়া দেই the color is coming out nicely. All the water from the meat will be dried up now. আৰু ধুনীয়া হৈছে বঢ়িয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ আছে অলপ পানী ওলাই আছে পানীটো শুকাই যাব তাৰপিছত লাষ্ট এটা মছলা দিব লাগিব আৰু time to add ginger garlic paste আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ অলপ মিলাই দিম ফ্ৰাই হ'ব দিম তাৰপিছত মাংসটো প্ৰেছাৰ কুকাৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম let it fry for another 10-15 minutes, then we'll transfer everything on the pressure cooker and let it pressure cook for some time. We have to fry everything in a low flame. Okay, chalo. It's like done. The frying and everything is done. Now we have to transfer everything onto a pressure cooker. এতিয়া ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি দিম তাৰপিছত দুটামান হুইচেল মৰাই দিম হৈ গ'ল আৰু মাংস একদম শ্বৰ্টকাট দেই এতিয়া মাংসটো সিজিব সেইকাৰণে মানে প্ৰেছাৰত দিম আৰু ইয়াত সিজালে মানে গেছ শেষ হৈ যাব চলো হা এতিয়া প্ৰেছাৰত দি দিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ পানী দি দিম আৰু
So it's done now. This is like fermented fish chutney, mutton with papaya and potato. Thank you. Let me have it now.